is Begin Academy আমাদের ক্যালকুলেশন 9.3 another আরও একটি প্রবলেম নাম্বার 25 9.3 ln x minus root over x square minus 1 so let y equal to ln x minus root over x square minus 1 so dy by dx equal to dy by dx ln x minus root over x square minus 1 so ln x minus root over x square minus 1 equal to 1 by x minus root over x square minus 1 dx. Then dx of x minus root over x square minus 1, so 1 by x minus root over x square minus 1 into ddx x minus ddx root over x square minus 1. Root means half, so 1 by x minus root over x square minus 1 into ddx x equal to 1 minus ddx x square minus 1 to the power half equal to half into half minus 1, half into x square minus 1 into half minus 1 into ddx x square minus 1. Then so x 1 by x minus root over x square minus 1 into 1 minus half into x square minus 1 to the power half minus 1 equal to minus half equal to 1 by root over x square minus 1. So ddx x square equal to 2x minus 0, so 2x. Then 2 and 2 cancel. 1 by x minus root over x square minus 1 into root over x square minus 1 একে x square minus 1 অর্থাৎ এটাকে গুণ করলে root over x square minus 1 minus 1 root over x square minus 1 minus x একে x over root over x square minus 1. So root over x square minus 1 minus x কে আমরা মাইনাস কমন নিলে x minus root over x square minus 1 x minus root over x square minus 1 minus plus minus, so minus x minus root over x square minus 1 x minus root over x square minus 1 cancel equal to root over x square minus 1 এখানে থাকবে আর এটা মাইনাস কমন নিলে এই দুইটা কাটা যাবে, থাকবে মাইনাস 1 root over x square minus 1 এটা থেকে যাবে আর এটা কাটা যাবে মাইনাস 1 টিকে যাবে।